tribuna no pay atrasi ya deba ensam no wesu ka ho abusia Ghana man panya be de akire Dr. Mahmoud Bawumia na sisi amino kasa ukopie mu ewo wade a ene wakopa ultramodern recycling plant ho kura foforo a sa plant no ebeboa na kyese bola ye edigu ye mantamu no ebeboa ama sa ne ma nyina eho abtimi abamfaso ne nyina ya gebere ye de munkyiremu etimi ede bremo sanso ena wonim se na anu na betodwa ene mrasebe fie de na adane me twema mentwe esanse dom kuma no bodom bebrebe tiri so se wo mo ene MPC beche se ahanu ani akire omukula security slot ahodo no nam so ama dom bebrebe wo mrasebe fie so aba abontia be yi sansem na no se no kure wom se no kure nim gebrai na yemfa mu nkyiremu emfa emrewo ebusu ensem ni na fa sada PSM bon sex term education bon sex standard school wo mo se fa aba ne brai na yenkyere ne ngoma yenkyere ne maths science and technology no ni esan kyere no ebia social studies and CRS ni nyina aka ho bi na ade no de de yensa ya bibie no eno pa ne hia yenti ne friend STEM education oba nkoda no ankasa de omadwene eno omunim de aye automatic hand wash automatic dustbin traffic light robot cars ni nyina no ya de kyere ekoso ewo bon sex standard school bon sex STEM education school fees no tin ni say no ka say bi eda soro da bi eda fombo ko sa bre wanante no sanso ena enkura no ye maduane papa bi di ye ma bas papa bi na de omo kosa de omo ba a enya fadi agura kyerefo no so abotre wa abadaye eno no mo de kyere nkoda na de ntia mo bene Obuasi mangwase MTN office na kyiri ho a ho na bonsek ewo ayafre 0242 539 747 0242 539 arapai yakenkafo ne ye me asirifi this year ofo nana kwame mafo menen kwaku ade mununkum afa yansensem na semfama mampanyi na nado dan kwaku fo ado Ghana mampanyi ana enrada wade to bibre mato yenka bom ko ECOWAS mpanimfo anim se uba bibre mato yen nanka abibimam ya nyina no nanka asomdwe kese nanka wo nanso yenim de free suru abayre efree suru babete bayra homamu ama bayra ma kese nanso ye wo Burkina Faso ejadam sanse soda ban akwakotu mampanyina temamfo to abade yi no na firi ho Nigeria biasi ana afi ye gini nso biasie na de se bibre mato ya nansen asomdwe mapania na wo sere se empanimfo mo de ECOWAS anu enye nsie bi wo mo ba se ebi ngu akwam se ne be ya asa nneoma na ekoso no ye betimi atu ase de fra bibre mato ye na ye tu ase nso a ye bobo no mo maka ho ban man bi te se Ghana Togo Nigeria sa abasabasa ye no ebi nko so no ye mo ho ban se ne be ya ebi ntimi nko na wo kasa no ho kire se efrim resantini ni Boko Haram fo ko che maya makoma kuba ya hedu ewo Nigeria ba besi neyi Boko Haram fo ne si ye tu onwo asesa no eno nso akwa ye boache bidi a wo sra bibire mato ye nka bom ko ECOWAS mpanifo se wo munye di ombetimi bia na sa Boko Haram fo no ene aban adomfo yeko afoforo aka wo bibire mato ha no ye betimi atu omo asesa nze wi asakwase ya na se ye de menyonko ye neme wo mu de afiri amama ahodo so no wanhwe a na omu beba awura mama abibire mu ni nyina na asan akaka bichiri scenario that is emerging requires that there be a consensus amongst us as how to treat the alliance of Sahelian states, so-called. For me, that's the nodal point. As you said quite rightly, the epicenter of terrorism in our region is there. Yes. And if we're going to make plans as to how to combat it, there has to be some clear, and I think it is very, very important that the heads of state need to clarify exactly what are the parameters in which we should go and try to define the policy. And it's fortunate for us and for me that the representative of the ECOWAS point man on terrorism, counterterrorism, is a Ghanaian. It makes working for me that much easier. But nevertheless, this cannot be a Ghanaian initiative. It has to be an ECOWAS-wide initiative. And I think that for us to have real clarity going forward, we need there to be an agreement amongst the heads of state as to our strategy for going forward. It is on that basis that we can then flesh out the other matters that you have talked about.
Abusia eniati ye Ghana mampanyi na nado dan kwakufu ado enrada wabra ECOWAS omo president eba besra no ena wadi nsemi tu dwana Dr. Omar Ali Tuare awo no aye president edema eye bibrema to yenkabom ku ECOWAS no enso etiechire mu no otere ba wo ba Ghana nyina no eye mampanyi na nado dan kwakufu ado ne suahunu ene ne nimdi awo ewo bambo ho nsem so na wotire mu a Ghana kwaye nibre ede ama ebibrema toye anase bibiman dodo no a ewa kwan ye fa so a yatimi akura ya sumdwe mu a fiti kwamponche biri so ede ba besi nei ene nti na ho ba kwa akohia se wono na wakwa panyimpa no oda ECOWAS ano no wo ba no bagi nimde ene suahunu ewa Ghana mampanyin wo ekwan ye fa so a yatimi akura ya sumdwe mu se ne be ya ECOWAS man ahodo no so aka no wode san cheche ne ba komo omo na bibia etimi ya kama na wo wie no ateze sesi a no wo mo hwe kwan se bibrem atoye nkabom ku ECOWAS no yehunu ne yehunu ankasa yebetimi adi dwa ewa abra ye mre na etimi aboa ma yesi kasem ne ntoto yenso etimi agina na so. Recommendation include having a regional standby force that would consist of 5,000 men and would entail a budget of $2.4 billion US. That was one proposal. The other proposal is to have a brigade of 1,500 men and women, which would cost about $1 billion. Now, your instruction also asks us to see how best we can fund our own peace support operations. In between, a lot has happened, which includes a UN resolution, for which we would like to really express our gratitude to Ghana for, because Ghana has really led the fight for UN financing of Africa's peace support operations, and thank God we've got the resolution that we all wanted, which would now allow the UN to finance up to 75% of our peace support. Abusia eniati ye aye Dr. Omar Ali Tuare wonu oya president adema ECOWAS aye abibrema to yankabom ku no wanu na enra dansra hwe oba mampanyina na dan kwakufu ado na so no enkomoyi ekoso Abusia yanto akase ne so mfama mo na enra da ana Ghana mampanya be de eche Dr. Mamudu Baumia wonu anso na ye Frankatuni di ma MPP amanyoko na ekopie mu ewo wa na okopie mu wo wa no na mo ane bonyina ne se ene esisi ameno kasai wakobie ene ultramodern plant foforo kwara saa plant na dwuma so a ebe ne se ene ye bola ye no we mantamu no ebia kwabanabo se ensuo wroba ene chese ye politin ahodo ye didi ane atoto agu baby basa no saa plant we adwuma obe ne se saa ne ma ne nyina no ye besesa na yetimi ede akwaso ye honom na se ensuo wroba asanso aye ne foforo kwara na ayammo no hyem kama na yetimi asanso ede aba edwaman so asanso abeton ede ama omanfo afei eno aso hwa wasanso ekobie medical waste treatment facility ano sa medical waste treatment machine eno so anase facility ono so adwuma obaye ne se ene okoya hospital ahodo a onse enema ye de hwe ayarefo ne biti se mpane ene nronro bi a ye de hwe mu wi na eno so adane board ade akoto agunu da bi o enkoye sa biem ya hwe ma wi a sabi ye hunu se asuni mfaso biem no ye besa nso ede akosa facility honom na eno nso akwaye niema ne nyina afoforo na asanso aye moro kama sede okọ amaman bi so a omo nso eye omo niema no sede ebe ya eno betimi aboa ama yensu a esei yempatamu patamu a efi ene chese enka adokoro ho nyina no asie betimi etu na mframa ye homimpo no etimi aye kama no hwe ani mu se mantamu mako edunsia no anya hwe no obesi sa plant ba ko honom na we ne de toso enso a watimi asie na afi medical waste facility no eno nso betimi asi mako edunan na we ene de toso enan a okobia no ewowa in partnership between the government of Ghana and the Jospon group of companies. And this is a demonstration of how the cooperation and the partnership between government and the private sector can bring benefits to the good people of Ghana. So far, 6 of these integrated recycling and composting plant facilities
have been completed and commissioned. 96.9. Goso in the Halfa region, Seshiroso, Dambai, Ho, Dama and Damango in the Savannah region. This makes WA the 7th so far to be commissioned in the country. The integrated recycling and composting plant facility will serve the purpose of receiving and sorting municipal solid waste from WA and its neighboring towns and communities in the Upper West region. The waste will be processed using a state-of-the-art processing machine to convert the organic component into compost. Other recyclables such as plastics, metal scraps, and so on will be extracted. Abushanti mampanya be de che Dr. Mahmoud Baumia o abra ko pie mu wa na plant fofula wo ko bia no kola no ehonsem na yitimi ekotie ye no anapa no nsia kankase ha ya time de okrunsi a chiriponkro kasa fidie so yenko animu an mampan da John Dramani Mahama gonja de se konkran wotena da nchemachi pro wo so no wede wo panyin kase eguso e bonto ase ne be ya ne mprenu so no Ghana fo baba akoto abade ama no se ne be yo besa baba ya mampanyi biem na amanfo be se ne nso no makaya mampan da John Dramani Mahama dinka be di mfie nan ana Ghana fo to abade ti anoma na nadan kokufo do aba be di mfie nan ne mprenu so na mampanyin na adwene sa de bi nsi da wo mamu so obi adi mampanyin no akono sen ba obesan ye na enra da wo banan e de ko tema oil refinery to wo no makache na ho no mampanyin da John Dramani Mahama duru wo na ese de Jesus Christ eduru Jerusalem no ho ese ne a tema oil refinery pa nka ni bi na atwamu na no na ne fango de maye ne nya fango wo mamu anu pa na se ne aye no a atete apansam ne namu abu na go ye be man nka ne be mamu aye mre na no mampanyin da John Dramani Mahama ene adwumayefo anu omo wo ho ne mpanimfo bi ewo mu edi nkomo no chese ade no eisha ban nsa na yaban na edi mu ne dwuma nti ena ema ne nkoso no no ba wanya adwen foforo kra strategy foforo ena odi ba bewuram sanse wo bepa nkrankra wo mu nsam obie no omo ne aban aka bom no omo di sika ba bewura tema refinery tom amena sa timi agina ne naso pene no onim so wo ye ne saade a saade ne kodi ankrankra nsam o mani bedi akire no ma ye niye anu nti oba ekwan foforo befa so amato agina ne nan so no. We think that we must initiate a technical and commercial audit of Tema Oil Refinery. When we came into office, we put the refinery back to work. It hadn't been working for a long time. And it started operating again. Our confidence was high. We dispatched the first parcel of our own locally produced oil through the Tema Oil Refinery. Unfortunately, it was at the tail end when we were leaving office. My understanding is that the parcel sat there for several years because the refinery had broken down again, and eventually it was disposed of at a discount. And so we need to look again at how we can bring the refinery back in place. But I do think that the problems we have with refining that, with running that refinery is because it's a state-owned enterprise. And we all know the inefficiencies that go with state-owned enterprises. And so we are open to private partnership in terms of bringing that refinery back into operation and running it. But we think that whatever private partnership or private participation is invited, it must come through a transparent process that allows the best partners to be procured. Abusia gonja de sekonkran watena da nchamachi pro woso no wede mampan da John Dramani Mahama enra da ne nsra hwa wode kopie mu ewo Tema Oil Refinery to no ena wode nsemfo yikotu dwa Abusia yanto akase abana so mfama mo nsemfoforo mu na yebeka ya na anu na akopie mu ewo mrahye di adom kuma honom etimi de betu dwa se wo maduadue mu atimi ahu se wonim se ene slot wa ye defa securities for another security service ewo mamu no se bia ye fa soldiers for ye fa police for ya match se ene MPP for nko a mrahye bedwafo nipa baako na wokula slot no mako aduasa wo mo ye MPC se emire ene omo di atwam nyina
ɛne ɛbɛyɛ ɔha mmienu ɛne aduɔson ensia a ɔmoyɛ MPP for MPs ɛne kura saa slot no enti so ɔma anhwɛ no ɔma ama mɛka ho asɛm deɛ a ɛne ɔmo dɔm kuma ɛwɔ mmarahyɛ badwafie ɔmo nso ɛntwe deɛ biara da ɛno nam so ama ɛnora dɔm bebrebe ɛwɔ mmarahyɛ badwafie nso akeka ɔmo homne so aba abɔnten abɛyi ano na dɔm bebrebe no ba no dani abɛdi akyire ɛyɛ yɛ maame Patricia apiagye wɔno ɛna ɛnora wɔgyina dɔm bebrebe no nyinaa nan mu ɛfrɛ nsɛntwerɛfoɔ ɛna wɔde to dwa sɛ deɛ ɔmo tete no ɛne deɛ nenam mframa mu a NDC foɔ ɛka no nokore biara ne mu wohyia obi sɛ wɔka bi a ɛyɛ hurodo yɛrɛ da asɛm sini huu ɛsiane sɛ ɛnte saa na ɛba ne sɛ na yɛkɔma MP baako ɔno anko asɛ wɔkura sorɔto maako aduasa sɛ ɔno ɛmfa nipa aduasa ɛmmra wɔ abere a obi nso te ebi a sɛbi okuro ketewa mu baabi a ɔno nso ɛpa akonya no sɛ ɔno nso ebetumi abɛyɛ security service anaasɛ security personnel ɛwɔ ɔman mu saa nsɛm na nenam frama mu na NDC foɔ ɔma ka ɔmo ho yɛkɔto aba sɛ December na nkyɛ na ɛɛba na ɔmo pɛ sɛ ɔmo keka biribiara na sɛ ɛto ɔmanfoɔ asom na ɔmo de kyinkyim ɔmanfoɔ adwene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo nso bɛsɛ sɛ ɔmo vote nyinaa ɛde abrɛ ɔmo na no kora bia ni nsɛm a ɔmo nam a ɔmo keka nim ɛyɛ yɛ nwanwa bebree ɛfiri sɛ saa allegation wei ɛyɛ adeɛ bi a yɛne ankasa ne yɛdwene ho a yɛnhunu baabi a ɔmo ɛkɔfa saa asɛm yi baeɛ na ɛyɛ adeɛ bi a nokora biara anim na yɛhunu sɛ ɛyɛ boapayɛ sɛ ɔmo ka saa asɛm no ato aban no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ aban no anim anaasɛ n'anim teɛ ɛbɛba fam nti ɛyɛ adeɛ bi a yɛn nyinaa yɛwɔ ha yɛpɛ sɛ yɛka ma mo te aseɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi asi ɛfiri sɛ yɛnim sɛ aban no sɛsɛ baabi a ogyina no ɛnyɛ adeɛ a IMF kura mpo bɛma no kwan ama watumi ayi employ nipa more than 1,000 or 1,200 but ɛno mpo kura saa recruitment no ɛntumi mma so ɛfiri sɛ IMF foɔ ma yɛn conditionality sɛ ma yɛn nyɛ any employment recruitment nti ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aba so nti deɛ yɛka ne sɛ NDC foɔ atwa nkontompo ato aban no so a ɛwɔ sɛ obi biara hunu sɛ nokora biara ɛni abusuantia no ɛne ɛkwatie yɛ maame Patricia apiagye wɔno na dam bebrebe a wɔn mmarahyɛ bedwe fie ba no dani wɔyɛ abedi akyire enti uyi Alexander Afenyoma akinfiri hɔ no na ɛwɔ hɔ nom ne nsɛm ɛna wɔde tu dwa no yɛnyina ha ne yɛntwa ho mmara ba akaseɛbɔ no bɛtoa so de ama mo wotini yie pa saa fa hodie no a ɛwɔ yɛ nnwom mu no ahoto ate nka papa bi a ɛbɔ don ɛfiri kasoa ɛde kɔ karaga ɛfiri tamale ɛkɔ takrade ɛwɔ woma no a ɛpim timtim firi epueye kosi atɔyɛ ɛwɔ nnwuma mu a yɛni abere edi akɔneaba ɛkwan so a nipa abɔ bebree ɛne dede a yɛn kwada ɛyɛ no wɔ sukuu ɛwɔ yɛn mpanyinfoɔ nyansa mu ɛne yɛn kwada nketewa serie mu ɛwɔ sɛnea yɛhunu baabi a yɛfiri ɛde abɛduru ha ɛne anida so a yɛwɔ ɛwɔ yɛ kanko mu ɛwɔ ne sɛ yɛnim sɛ still Ghana go be MTN. Ghana for pet tasty tom tomato mix yusu. Uko choba restauranta. If you swa eye. Tasty tom. Me your farmer Jenny Niakoyipa. Me you see tasty tom tomato mix. Eye koko kama. What the ye Jania? What's a rich tomato flavor no? Na ne tasting so dear. On point. Sa. Me choba ha. Me fa tasty tom kakra bi yam kwan ne fro ya. Na ye bebre. Me handwriting so ensisada. Inti customers ba. Never. Me a chef. Tasty Tom gives you value for money. I don't compromise on the quality of my food. Ain't me top papano. At once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. It's time. Are you hungry? You want something nutritious to eat and feel okay? Make it no worry. Snappy Snacks is the best. With the varieties like Snappy Flakes, number 8 chips, natural, Conelli corn, so and for your weddings, your parties, go buy chocolate fingers, body you go feel low.
Charlie one I say one blow. Banana fingers, yeah, spicy rings, yeah, A1. Rush up, yeah, will not go to be got on. Boys, was the same, yeah, feeling. Girls, was the same, yeah, feeling. Me no penny for you, know, so my video. Number 18, yeah, seafood rings, yeah, number 8, touch my yeah, and yeah, chocolate fingers, yeah, snappy snacks, yeah, Corneli con, yeah, and yeah, Food Tech, feel the crunch. If you're right, my wife knew. Menene na baba trefia. Agia, me fear you. O wife no ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. Hwe, if you're right, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia. Efiafo manya tipa tomato mix. E di yes stew e bon kwan a. Jai. Hey, if you're right, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia mo adi bi. Se tipa tomato mix. Said ye amaduane e special nti. Me nan for marima ade da won yire no da se won fa bi nya aduane. Nyasem kitu o. Oba de tipa tomato mix e ye aduane na wa hoho okra bedi bia. Eti wanim body vitamins A, D, E, K agum. Enu ye fortification. Enye no nko a o. What digestible fiber ene lycopene so aka ho. Ama product no aye kama se. Ene yesa. Ebo no so da form. Ebu Ghana dwaso. Upede do afre. 0241 123 451. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA aji ejwede nkra so yatum. Abusia yadama se ewo twen amotwen ye na yenwe kase na ye kogomua. Yeduru gomua ojobi na gomua ojobi na aba betodwa se osofu baabi wayo mfinsia no duasa nwotwe. Ka de na me amfafi asabna nka me no kase wayo obituary. Na ni nyina ne sa brantie bia ne din ya de eye asamwa ne ko beni sasa ni abrabo ni twa na chi ma no onim de ode ya abrabo onu mom na yeso obo bra na emom obra na je na ebo no anu ntia de onu ankasa na sinimu ma ade no sperms no anaze mbema hu nsuo ni ye nton nyankopon ya na domo ma ne bebre di gu ni hwam ene nto ade ya produce eti nkwada ni bia nu pa betena se no madidi no ono no ho akere ne de nkagwa Tofia kwensi da ju akobani sanka ne banifo ne mo ano no omonye nkoda ne mienu kra emfamfiri ne nsem no omonnane niska mfama no eti wo bani na wo ye ne nyankomade no ena enkra ne tiremu a anwumere no enkoda no nso ane wo maame etimi bo moden akọ sofo bayi mpaebo ti mpaebo di mu ano ena ho nkonkuru sane ebesi sofo bayi so sofo maame gabrara root ebesi ne so ena nkonkron ka kire ne se enkodade mienu na yede na ba ne na ase no omo papa ne nambani a opese waje wa mokra de kwajiska eti sofo ni nya bibi na sofo bayi bom pa ya ena jese wo se nyankomade no wo huhum wiase sa na tie na obi nim de ba ya brantie ni beduru Ghana no onim sankom na ne mma na wu na nkaska na ye dosopu egu ni dem ade na ama ne se ne ese ena wo se ko bani wo kobusa dururu an se dururu akra o me ade na me se nkoda na nkakuom na ma miska me ba ye nkura na edi fufui ska bia ni mi dem ho ena dururu an ka chen se ebra wo ye nyankomade na ode nam kwamu uko no empa bobi firi Ghana ena be se ade no huhum edi ene ade na anyaye na eno na abrante ni busebuse mu na jese ada no ne yire ni kompa bo no sofumami gabrara root won ntina jese hwa na ade ni firi ena abrante ze ni sofumami gina ho na de ebe wo o twi tuo ade ko sofumami no so abra no obo na empai wo na so dem wo ade okoya ten sofumami so desi no sa to sike won ten was wo desi no awoso ti abrante ni tom prensa no wo uza ade no etu ni pe kwa maame na nsu maame da ho gina na so na ho se de ebe mu aden entokwa ne nyane ko o pe ba bia fa ena sofu maame ni tiatia mumro ya be cha brante ya me no kase no kwagwa samwa wa kwadi aposifo nsense bem na sofu maame gabrara root echeche nsem se ne koye yeah 31st night na we be pm wo ma sorry ha God Life Prayer Prophetic Ministry na me bom pa ya mankwala no
ɛna honhom bi te si ne ba baako so sɛ yɛde ɔma kɔ beni yɛkɔgye sikaduro na mebɔ mpaeɛ ma wɔn mo ɛna mebisa tumi ne sɛ wo ne hwan na ade nti na wɔrekɔ sɛ nkwalaa no ɛna ɔsi ɔno ara na ɔyɛ dɛn ɔkɔ akɔsɛ wɔn mo nti mebisa sɛ wo yɛfrɛ wo sɛn nti wɔbɔ ne din nti yɛmmerɛ honhom ne kɔɔyɛ no na mebisa maame ne sɛ hwan ne yɛfrɛ ne sei ɛna ɔsi ɛyɛ nkwalaa ne papa nti no papa ne baayɛ no ɛsiane sɛ deɛ ɔkɔyɛ no anyɛ yɛ nti no ɔsi obɛkum yɛ fi ateasefoɔ asase so ɔto 3 times mepatwɔ da bia nka me mepatwɔ ɛyɛ nyame adom obi ba a metumi yɛ tu aduro ma no so ɛna asɛm yi nso ɛpompon a ɛreba no evidence bebree aba a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ ɔkɔɔbani ne nso ampa audios wɔ ha ɛndrɔ baayɛ ɔso obɛkumi no ɛno nso me video yɛ nti mesrɛ aban wɔ dampare momfa mo na ɛnsi fam kasoa ne ne mpote mu ha awudie kɔ so dodo wobɛkyɛ no sɛ yɛhwuti obi ɛnyɛ nyame na nka ɛndrɔ a ɔdi me ho afofie ɛnyɛ nyame bible na ɛda me so a anka ɔdɔfoɔ anka papa no wagye me kra afi me nsam abusua sɔfo maame Gabriela Root a kyɛ sɛ abranteɛ kwaku asɛm wakɔkɔto ne tuo anko kunu nanso nyame bambo a wɔno so nti wantimi angu na bɛ ne deɛ na kɔsɛm ɛna wakyerɛkyerɛ bra abusua nyina so na tumi nneɛma wɔ wiase paa o sɔfo maame na deɛ duro nneɛma wɔ wiase o maame na deɛ duro nsɛm yɛ adwuma paa maame na deɛ duro na wei Bible mu deɛ kakra na wasa do ne Ghana ni sɔfo bi wɔ South Africa o preach e kɔtwe ne sutu ano ɔdɔgye jena hɔ ɛyɛ bu ɛka bu ko mu nsɛm ɛgɛ Bible ne sɛ moji video mo betietia wɔ ne nka bɛkyi ne so ba honkonkron ne wɔ so deɛ a ne wɔ so ha oh sure cause on some media no ɛna we nya fake prophecy ultimu sɛ na adwuma na wɔyɛ no wenso maame ne na abɛka ne sɛ ebi kura ne tuere bullet wom sɛ ehu kwa da bi sɛ otwitwo na bullet nim kura na ye betuma kyew so ati ase watwitwo bullet nim kura betuma kyew na odi nka so far as you hu sɛ nka akwa ne de ne mba kware kwaje nka ye frɛ kwa na samoa ne bizan sɛ tuere na bullet hyɛ mu wɔtwe nso ampa ansa na wedi o mo sɛ asɛm di mu ya mewerem enso bɛ ndɛ right ye father fo nka ayi adwenkyerɛ bae ne bi ento aso na ye wi aye de morning show papa no aba beto aso phobia de ne de frɛ Obuasi tutu ka de aba o se news ne de dam na bibia nso di adanse trodo se mampani abede che Dr. Laji Muhammadu Bawumia eba be ye mampani na wa de hwɛ eye medical treatment plant ya wa kwa akopa ho ntoman ene kaya yofu odan a wakosi amankanfo yi wa ahwɛ check hwɛ o se nche mu de nkoma won munyamfo kwaku ate Dr. Patrick Buachi Adom ɛna afei ɔba Tampa Faustina Ekua Emisa phobia de ɔde abana no pɛ me de asirifi de hye ofori nana Kwame Mafo mene kwaku ade mununku right abusua ya tiasi mena eye wukwada the midweek edition of Time Morning Show ya de brem ya na ye homra kakra bi ba bisa ne nsɛm ni Hello Ohima.